of God. ఈ సందేహమును బట్టి దేవుని ఆశీర్వాదమును అనుభవించలేకపోతున్నారు. Remember, child of God, వినండి దేవుని బిడ్డలారా, where the will of God is not known, faith cannot work. ఏ విషయంలో అయితే దేవుని చిత్తము నీకు తెలియదో అక్కడ విశ్వాసము పనిచేయదు. Faith begins where the will of God is known. దేవుని చిత్తం నీకు ఎక్కడ తెలుస్తుందో అక్కడ విశ్వాసం పనిచేస్తుంది. Remember the man that when Jesus came down the mountain, యేసుక్రీస్తు పర్వతం పై నుంచి వచ్చినప్పుడు చెప్పిన విషయం the గుర్తుంచుకోండి. Bible says there was a leper that came to him. అక్కడ ఒక కుష్ఠరోగి వచ్చాడు అని బైబిల్లో And ఉన్నది. he said, Lord, if thou will, thou canst make me whole. అని చెప్పాడు, ప్రభువా నీ చిత్తమైతే నన్ను బాగు చేయగలవు అన్నాడు. That tells me that the man did not know whether it was God's will to heal him or not. ఆయనను స్వస్థపరచడం అనేది దేవుని చిత్తమో కాదో ఆ వ్యక్తికి తెలియదు అని అర్థమవుతుంది So he మనకి. really did not have the faith that Jesus would heal him. యేసుక్రీస్తు తనను స్వస్థపరుస్తారు అనే దాంట్లో పూర్తిగా విశ్వాసం లేదు So ఆయనకి. he comes to the Lord with doubt. కాబట్టి అనుమానంతో దేవుని దగ్గరికి And వచ్చాడు. he says, if you will, ఆయన అంటున్నాడు, మీకు I know చిత్తమైతే. I have no question about your ability, నీ సామర్థ్యంలో నాకు ప్రశ్న లేదు, కానీ but I'm not sure if you have the will to heal me. నన్ను స్వస్థపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నావో లేదో అనుమానం ఉన్నది. See, today there are many Christians ఈ రోజుల్లో అనేక మంది that క్రైస్తవులు have no question about the ability of God. దేవుని సామర్థ్యంలో వారికి ప్రశ్న లేనే లేదు. But their question is, will God heal me? దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడా అనేది Will ప్రశ్న God వారికి. deliver me? దేవుడు నన్ను విడుదల Will చేస్తాడా? God make me a success? దేవుడు నన్ను విజయవంతునిగా Will చేస్తాడా? God get me out of financial debt? ఆర్థిక అప్పులోంచి దేవుడు నన్ను బయటకు తెస్తాడా? And because of doubt, ఈ అనుమానమును బట్టి as much as they pray and fast, వారు ఎంతగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పటికీ they're not able to receive the deliverance and the desire that they're praying for. వారు ప్రార్థన చేస్తున్న దాని యొక్క ఫలితాన్ని వారు అనుభవించలేకపోతున్నారు. Because wherever the will of God is not known, దేవుని చిత్తం ఎక్కడైతే నీకు తెలియదో faith cannot work. ఆ ప్రాంతంలో విశ్వాసం So పనిచేయదు. before you start praying and believing for something, నువ్వు ఒక విషయం కొరకు ప్రార్థన చేసి విశ్వాసం ఉంచక ముందు it is very important that you understand what the will of God is concerning that issue. ఆ విషయముకు సంబంధించి దేవుని చిత్తం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Now the Lord said to him, దేవుడు ఆయనకు చెప్పాడు, I will. నేను ఇష్టపడుతున్నాను. And so he healed him. ఆయనను స్వస్థపరిచాడు. The will of God never changes. దేవుడి చిత్తం ఎప్పుడు మారదు Because స్నేహితులారా. God does not change. ఎందుకనగా దేవుడు మారడు He is కాబట్టి. the same yesterday, today and forevermore. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా You ఉన్నాడు. know, even today, ఈ రోజు కూడా we watch and we observe మనం గమనిస్తూ ఉంటాము, that there are people who are in ministry ఒక పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు that go to visit sick people. ఆ రోగులను దర్శించడానికి వెళ్తారు. And when they go there and pray, అక్కడ వెళ్లి ప్రార్థన చేసినప్పుడు they lay their hands and say, Lord, if it is thy will, heal him. దేవాని చిత్తమైతే దాన్ని స్వస్థపరచు అని ప్రార్థన చేస్తారు. That's why they don't get healed. అందుకే వారికి స్వస్థత కలగదు. You know, that's a wrong prayer. అది తప్పుడు ప్రార్థన. Because we use the wrong rules, we get the wrong results. మనము తప్పుడు పద్ధతిని వాడుతున్నాం కాబట్టి తప్పుడు ఫలితాలు వస్తుంటాయి. But you will say, మనం అంటాము, even Jesus said, Lord, let thy will be done. ప్రభువా ఇదిగో నీ చిత్తం జరుగును గాక Now కదా. remember, church, గుర్తుంచుకోండి సంగమా, there are different kinds of prayer. ప్రార్థనలో రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి. And you got to understand the different kinds of prayers in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న నానా విధములైన ప్రార్థనలు నువ్వు తెలుసుకోవాలి. You cannot use the rules of one prayer and apply it to another kind of prayer and expect good results. ఒక ప్రార్థన విధానాన్ని మరో దానికి వాడి మంచి ఫలితం రావాలి అని ఆశించడం జరగకూడదు మనకి. When did Jesus use the words thy will be done? నీ చిత్తము జరుగును గాక అని యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు మాట అన్నాడు? When he was consecrating himself to suffer and die and rise again. ఆ శిలువ పైన మరణించి ఇబ్బంది పడి తిరిగి లేవడం అనే సందర్భంలో అంతకు ముందు మాట్లాడిన మాట అది. Lord, if it is thy will. దేవా నీ చిత్తమైతే. Remember that Lord, if it is thy will is used when you're praying the prayer of consecration. మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకునే సమయంలో దేవా నీ చిత్తమైతే అని ప్రార్థన చేయాలి. You never pray the prayer, Lord, if it is thy will, heal him, concerning healing. స్వస్థత విషయంలో దేవా నీ చిత్తమైతే ఆయన స్వస్థపరచు అని ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయకూడదు. Well, how can you say that? నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు మాటని? Because the Bible says, బైబిల్ బోధిస్తోంది, by his stripes ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా you were healed. మీరు స్వస్థత నొందితిరి. He didn't say you're being healed. మీరు స్వస్థత నొందుతున్నారు He didn't అనలేదు. say you're going to be healed. స్వస్థత పొందబోతున్నారు He అనలేదు. said you were
healed. మీరు స్వస్థత నొందితిరి So అన్నాడు. the will of God has been established. కాబట్టి దేవుని చిత్తము And స్థిరపరచబడినది. the will of God cannot change. దేవుని చిత్తము ఎప్పుడు మారదు. So when I know what the will of God is, దేవుని చిత్తం ఏంటో నేను I తెలుసుకున్నప్పుడు can approach God with నేను boldness. ధైర్యంగా దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు And I can believe that He will do it because it's His will to heal me. స్వస్థపరచడం